mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. The baro def la dé consult or légui yow ya dé yóbbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy laajte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mo stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni la kotenge No, yalon say you are putting me in a funny position. When ka for long kam do ni fa de ko bita jahannam ya ni kala te ko kala ci gis-gisi tey bi tey dañoo waxtaanee of course gis nañ li nga xam ne mooy TRRC jël ay at nga ngi doon liggéey ci gestu yu ñu doon def ci wàllum président Jammeh mooy former président ci lum doon def ci wàllum ay toroxal nit ak tamit lu bon lu bëri lu mu doon def during période bu mu nekkoon président ñu gis TRRC seen liggéey bu gaay defoon yëpp ñu tënk ko jox ko government of the Gambia Adama Barrow gars yi maanaam gestu ko ñu génnee li nga xam ne mooy white paper fan yëpp nit ñaa ngi ko waxtaanee si dëkk bi ba tax nag tey ñu indi ko si gis-gis bi pour ñu waxtaanee lii xool ndax government bi maanaam taxaw buñ taxaw si recommendation yi TRRC bi ndax jaar na yoon gis nañ ne am na ñaari nit yoo xam ne recommendation TRRC luñ joxe maanaam dañ ko reject ci ñaari nit waaye lu passé loolu noonu gis nañ ne 265 of course recommendation la TRRC joxe ñaar rek a ci génn ñeneen yëpp maanaam dinañ face li nga xam ne TRRC loolu lañ leen teg balaa maa ñëw si biir waxtaan bi rek dama leen di wax ne fu mu nekk nii dañ ñëwaat back to Tamala pour def fii suñu recording of course dañ am this partnership between Tamala ak tamit Zion so time to time dañoo ñëw Tamala yeneen saa ñu dem Zion of course am na yeneen place tam yoo xam ne ñu ngi ñoo séntu pour ñu dem foofu noonu mun a faa continuer di record li nga xam ne mooy gis-gis tey nag ñu ngi Tamala suñ partnership bi yàgg na tey nag ñu ñëw fas yéene continuer liggéey bu ñoo liggéey fii nii après programme baa ngay ñëw on Paradise TV just pour ma remind leen every Friday 10 p.m. Sunday ñu repeat ko 10 a.m. Fatou Network tam dañ ko dee play every Friday 7 a.m. of course ñoom ñoo dee def production bi Mansour ak team bi Ibrahima of course ak ñu Moodu ak Matar Fatou Camara ñu ngi ko jaajëfatal bu baax because moom moo dee cover li nga xam ne mooy gis-gis su du doon moom daf doon difficult pour ñu mun a am gis-gis comme nuñ ko buggee pour ñëw si waxtaan yi Mr Ndiaye nañ start with white paper bi ngeen baalal ñu ci sound bi of course because am na benn event bu nekk di am si other side bi of course xam naa ne loolu dinañu
xala di stop tuuti waaye ngeen di balal ñu si side boobu noonu ba leen Lamin nañ ñëw ak waxtaan bi ñu ngi gis government yi Adama Barrow gaa ñu ngi am benn white paper bu ñu génnee TRRC gaa yi génnee benn report bi am 173 pages mini ne liggéey na ci bu baax and then ñu gis gaa yi génnee recommendation of 265 but government bi reject just ñaar ba de balaa ñoo ñëw si rejection bi ak yooyu noonu yëpp yow na nga jàngatee white paper bi in the first place na nga gisee ministry of justice seen taxawaay ci white paper bi of course ministre bi si boppam Dawda ak tamit government yi Adama Barrow sa gis-gis on this first. jërëjëf Ansu Jack maa ngi nuyu ñu nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi tey maa ngi nuyu ma co-panelist yi wala suma naataango yi maa ngi nuyu Nene Dudu Basamba ak Daba white paper bi mooy li nga xam ne mooy government bi wala nguur gi moom leen génnee démba mu doon ñoom seen taxawaay parce que liñ jotoon a gis mooy government bi dañ defaroon loi dañ demoon si néegi député bi ñu defar loi boo xam ne li mooy jàppa mooy ñu defar benn investigation mooy ñu def benn càmbar ci yaaxa yelef nit ñi seen right yi ci réew mi fii jamono Yaya Jammeh bi mu nekk woon président bi wala njiiti Gambia so ñooñu dem ba jeexal seen liggéey ñu joxe li nga xam ne mooy recommendations comme ni nga ko waxee 265 recommendations mooy ñoom seen xalaat liñ foog moo war a am because dem nañ bañ setal leeral ne dëgga nit ñi am na ñoo xam ne Yaya Jammeh lor na la leen ak nguuraam bi more than 230 people ñaari téeméer ak ñaata waaw lañ rey fi ci réew mi so te loolu dafa nekk loo xam ne loi nanguwut ko doo jël nit nga jël nga faatu ko nga rey ko nga jël bakkanam loolu benn loi du ko nangu so léegi ñoom dem nañ ba joxe seen recommendations mooy ñoom li ñu xalaat ne loolu lañ war a def ci mbir boobu la yóbbu ko government am 6 months liñ jotoon a gis mooy moo tax maa ngi ñëw léegi si man suma gis-gis ma ko jàngatee mooy white paper bi because nguur gi loi bi daf ko dooleel mu jox ko 6 months juróom benni weer pour mu jël ay matuwaay mooy moom mu wax tamit mu nangu ne ci recommandation si nga xam ne TRRC loolu la joxe mu nangu ne ndax dina ko doxal wala du ko doxal mooy waral liñ dee ooyee white paper mooy taxawaaye nguur wi ci recommendation yi nga xam ne TRRC yooyu la génne almost all the recommendations comme ni nga ko waxee government bi jël na yëpp nangu na yëpp li ci gën a fees waaye balaa loolu man li ma si jàngat mooy nguur gi comme ñoom liñ wax promise wala dig buñ dig doomi réew yi ñi nga xam ne especially ñi nga xam ne ñooy victimes yi ñi nga xam ne am nañ problème ci nguur Yaya Jammeh mooy ne di ngeen am seen dëgga di ngeen am justice amoon na jamono boo delluwee in 2021 gisoon nañ ne dañ am election waaye election bi lu bëri lañ waxoon especially soo demee si victimes yi ñi nga xam ne gis nañ seen boppa ne ñoom am nañ direct victimisation mooy Yaya Jammeh lor na leen ida rey na leen seen mbokka wala rey na seen ay ñoo xam ne xam nañ ko seen xarit léegi Yaya Jammeh parti bi APRC ñoom Dudu Jah ñu am this marriage political alliance with President Adama Barrow wax bi bëri woon na ok they are not interested in justice comme ñëpp génna di ñaawlu loolu ne ok ñi nga xam ne ñii mooy parti APRC ñii ñoo doon liggéey ak Yaya Jammeh nga war a jël ñooñu ngay liggéey ak ñoom loolu lim miin mooy ne yow li nga wax ne di nga ko def mooy ñoom ñu am seen digga ñoom seen digga duñ ko amaat gis nga comme ñu bëri demoon nañ ba tas yaakaar ne this government is not serious when it comes to justice but white paper bi rubbish na loolu comme white paper bi buñ ko génnee white paper bi wane na ne dëgg-dëgg government bi pare nañ te ñu ngi taxaw te yaakaaraan fa ne ñoom dinañ make sure dëgg am because dëgg dafa war a am ci mbir mi dëgg dafa war a am de te ok ñi ñu ngi wax lu bëri am na ñoo xam ne nangu nañ ko already waaye liñ dee jiital mooy nañ juboo nekk benn ñu faatelu romba boo demee biir APRC sax ñu bëri loolu lañ la dee wax nañ faate lu passé si gannaaw ñun ñëpp ñu dee ka benn ñu foja waaye déedéet demeewut noonu it's not easy like that you know li ngay def mooy taxawalagum ndëgga yow mi nga xam ne yaa tooñ ñaari nit suñ jotee kenn moo tooñ yow mi nga xam ne tooñ nga
yow da nga war a ne man tooñ naa nga jégalu nga ne sa morom ne baalal ma mu mun laa baalal waaye yow soo tooñee te yow sa biir xol bi ak sa biir xel bi xam nga ne tooñ nga waaye yaa ngi dangal ne yow tooñuloo loolu fu mu am rek problème jiboo du mun a am réconciliation du mun a am. partnership bu APRC doon am before ak NPP Yaya Jammeh waroon ci bokk for example ndax gisoon nga I'm saying so doon partnership bi was between APRC of time boobu Jammeh ak Fabakary splituñ and then you partner with Adama Barrow ndax tey luñ gis mooy reaction yi government yi Adama Barrow bi ndax dina nekk the same or dafa different. It would have been the same ci man. Ci man suma gis-gis. So da nga jàpp ne with all even if Jammeh was part of it, even if Jammeh was part of it, because politics naxante la. Ndax yaa ngi maa nax man tam maa laa nax. Boo gisee ñaari parti ñu dem into an alliance. Ku nekk dafa am own separate agenda am ak own separate ñoom APRC dañ am interest ñoom NPP dañ am prix waaye li nga dee def mooy ñaari interest yooyu noonu naka nga koo def nga koo manager nga isi leen together waaye nga manage ko in a way boo xam ne di ngeen mun a dem waaye li ñu dee jot a gis mooy all the time du dee nekk ci kaw digga so moo tax su demee ba ci kanam ay yaaxu-yaaxu def dee am so man li ma gom mooy because after all this is not about APRC as an institution as APRC APRC musta nekk problem when it comes to Adama Barrow ak nguuraam waaye li problème bi mooy Yaya Jammeh ak ñi nga xam ne ñooñu la doon jël di rey nit ñi ñooñu ñooy issue bi te loolu ñaar yooyu noonu dañ ko war a séparer Yaya Jammeh du APRC parti la boo xam ne Yaya Jammeh def ci bokk rek even though Yaya Jammeh soo laajtee some extremiste ñi nga xam ne ñu ngi ci biir APRC li ñu dee wax mooy Yaya Jammeh moom APRC waaye man dama feel ne Yaya Jammeh moomut APRC Yaya Jammeh la parti la Yaya Jammeh nit la APRC parti la te parti ay nit ñoo ko dee bokk kenn nit munta moom parti so man li ma gis mooy wala suma gis-gis mooy even if Yaya Jammeh was part of this pact dafa mel nii rek Sana Sabally right all even though I mean ñi nga xam ne jàng nañ loi ñoom am nañ ay opinion ay different xalaat lañ ci am mooy Sana Sabally dafa dem ci TRRC mu nangu ne ok man maa di def lii yëpp muy njàmbaar lu leen moom de waxkati dëgg la ñu bëri yërëm ko ok TRRC tamit I think they got carried away by the public perception ak reaction bi ñu ne dañ koo jox amnesty waaye government bi lim gis mooy kii that is dangerous if you say ne Sana Sabally was part of that top five ñoo xam ne ñoo yaaxas dëgg bi so yow soo jégalee kii nga jox amnesty and government falls for that then it's going to be very difficult to go after the others because these people are equally culpable and liable to all the wrong things yi nga xam ne ñoom ñoo ko defoon ci time junta bi so da ngaa gis ne I mean you have to treat all of them equally soo buggee dëgg mu taxaw so when it comes to Yaya Jammeh and APRC for example just because Yaya Jammeh is part of APRC then am this alliance and one of the things loolu teguñ ko fen benn loi teguñ ko ci ba kaw benn loi APRC dañ ne one of the conditions is for Yaya Jammeh to return waaye musu ñoo wax ne one of the conditions is doo yóbbu Yaya Jammeh doo ko yóbbu court loolu amut fen ci seen négociation li ñu wax mooy Yaya Jammeh dafa war a dellu si Gambia waaye yaaxu yoo xam ne Yaya Jammeh loolu la fi def loolu moom own individual problem am la te Yaya Jammeh has to deal with that I mean yes of course party bi they will still try to defend him dinañ ko defend ne waa defut dara reyut kenn gisut Yaya Jammeh moom ci boobam physically mu dem mu rey kenn xam nga loolu lu ay wax la rek but at the end of the day man dama feel ne even if these two people were together luwa lim laajte loolu lañ koo jox mooy Yaya Jammeh def na lu ñaaw te lu ñaaw bi dañ ko ci war a punish and the government bi ñoo jël TRRC ñu def ko as a campaign agenda dañoo campaign ci kaw loo xam ne suñ jëlee réew mi Yaya Jammeh lim fi defoon in terms of human rights violations dinañ ko investigate ñu make sure dëgg am te victims yi war na ñoo understand leena and it's very important I want them to have faith in this government. Waxuma ne buñ leen hold to account. Yes, of course, they have to be alert. You make sure government bi su buggee indi ay yëfi saay-saay ci seen mbir ñu wax ko ñu génne ñu wax ko. But I want them to have faith because despite everything that has been said about this government came out and barki démba déglu nga justice minister bi biñ ko doon laajte mbiri Yaya Jammeh mu ne la ne no doubt certainly Yaya Jammeh will face justice. So I want them to believe in that. You am that faith. You jox government be the benefit of the doubt. Because léegi
recommendations yi passé nañ ñu ngi wax ne ok président Adama Barrow jël na APRC he is no more interested in justice but I can assure you he is interested in justice but also everyone especially the victim community bi they should be alert ñoom am nañ war nañoo mën a taxaw ñuy seet ndax mbir mi mu ngee dem nda nekkul di dem te leen tamit mu ngi fa nañ understand loolu noonu pour yóbbu Yaya Jammeh court wala Yaya Jammeh mu pay for all the problems all the crimes yi nga xam ne commit na ko dafa jël time this can take 10 years this can take 20 years this can take a long time depending on how this government goes about it but I think government bi am nañ di resolve ak commitment bi pour ñu make sure ñu def dara ci mbir bi. gis-gis si taxawaay nguuri Adama Barrow ci recommendation bu TRRC joxe na nga ko gisee na nga ko jàngatee daba. ok Ansu maa ngi nuyu ñu nekk di seetaan gis-gis yëpp and good to be back because last week ñëw ma woon because of maa ngi amoon personal engagements. ok man li ma gis moo nekk like ne. daba sa voice bi tuuti rek because. loo ba doole si TRRC recommendation si agree naa si but am na few things yu nga xam ne man dama gis ne like agree yu ma si with regards to government white paper bi understand nga. and xëy na maybe the more ñu go into that mën naa si dialect o mën naa ko wax léegi nii mooy ne nguur gi lim def loolu rek la war a def parce que nga nit ki su defee li nga xam ne loolu la war a def amuñ dara lu ñëw lu dul ñu support lañ ñu taw si because TRRC issue bi nekkul li nga xam ne nii comme lu caaxaan la lu ñoo caaxaanee la understand nga soo gisee man TRRC lu bari du ma si daan wax because dama feel ne it's more of like victims than most of the people ñu ko nekk di use pour politics or whatever reason bu si gaay am ak yooyu noonu parce que dama feel ne it's too sensitive loo xam ne nii nekkul lu nit war a caaxaane te nguur gi foog naa ne understand na loolu waaye xam nga comme li ma doon wax rek year of election lañ nekkoon oppositions will always do whatever luñ foog ne suñ ko waxee dina leen jox yaakaar pour ñu am votes government also will do whatever they think ne suñ ko defee dina leen jox votes so during the process of election bi people said so many things waaye man li ma daan wax rek moo nekk ne government bi I don't think ne pare nañ pour caaxaane affaire TRRC because xam nañ lan moo leen faa fekka not only nationalism but within the international community they've invested a lot of resources ba pare invest nañ a lot of time ba pare ñu ngi doon xool tamit naka la process bi di demee so foog naa ne nguur gi understand na loolu and ñun mënuñ dara lu dul ñu upload lañ and recognize effort bu gars yi jël pour set up the TRRC but also lu gars yi génnee at least 95 to 96% of TRRC recommendations si accept nañ ko man feena rek moom la accept la d'accord toon ak TRRC and which government correct na loolu noonu moo nekk with regards to the DG of NIA dama feel ne TRRC was maybe dancing more to social media nit yi luñ nekk di wax than law parce que the mandate of TRRC is from July 1994 to January 2017 so anything preceding that amuñ mandate di pour investigate loolu noonu you understand that doesn't mean ne so mun naa rëcca crimes in commit you understand he can still be prosecuted based on tampering with evidence and all those things understand nga wante nekkul ne recommendation ni TRRC moo ko war a punish ne dañ ko war a ban from working or dañ ko war a prosecute or whatever understand nga because su TRRC bi demee beyond its mandate nit yi mun na ñëw ne lu tax investigate 1981 coup d'état bi mun na ñëw ne lu tax investigate human rights violations yu happen during Jawara's time people can still ask lan moo tax demuñ further ñu investigate human rights violations yu happen during Barrow's and the coalition government's time understand nga wante because of dañu am specific mandate na gars yi stop su seen mandate bi ñu def loolu so ok feneen tam fu nga xam ne ni man agree ma ak government mooy with regards to the former Inspector General of Police mooy Ousmane Sonko the former Interior Minister I think ne explanation bu government joxe foofu man pour man dafa yomba trop you understand so man dama gëm ne recommendation su TRRC joxe with regards to him loolu gars yi dañu ko doon a toppa exemple su doon Jammeh bokkoon na ci tey APRC partnership bu ñu am with Barrow na gisoon nga Barrow muy implement or let's say tey mu doon génnee li ci white paper bi mu def
any president bu mu nekkoon si Gambia bi you must waxuma ne di nga implement everything that is recommended by the TRRC waaye xam naa ne people who perpetuated crimes yi ñooñu foog nga punish lañ su nekkee ne ñi nga xam ne ñooñu leen tooñ parewuñ pour jégale parce que loolu yow mënuloo si dara ok suñu amee lu ñu gënal people xëy na mun na ñëw jégalante ñu reconcile and move on what reconciliation tam mënut a am su nekkee ne ñuñ tooñ ne dañ bëgg a justice that's the only thing loolu leen mën a jox you understand am na feneen tam fu ma faate like with the case of Sana Sabally foofu tam man agree with the government white paper parce que TRRC ak moo ko create and ak bi dafa clear ok su nekkee ne xam nga gis naa ñu bari ñu ngi wax ne like TRRC was wrong in granting amnesty to Sana Sabally but man agree ak loolu understand waaw so Dudu sa opinion about taxawaayu nguuru Barrow bi ci recommendation bu TRRC joxe di am mbégte ak kontaante li na waxtaane am na solo ne réeréewuñ mbir TRRC li ko sampa luwaa mooy li ko teg te loolu foog naa nguur mooy ki ko def loolu rek doon na loo xam ne nit ñi buñ ko faate kon kooku bugga na pour mu am te li ko lal tam mooy luwaa mooy loo xam ne moo ko tënka def nañ seen liggéey ba far jeexal ci ñu jox ñu ñaari mbir ñoom luñ càmbar naka lañ ko gisee mooy seen report ñaareel ñoom lan lañ bëgg a digal nguur bi ci wàllu recommendation luñ gis ne loolu lañ war a def te government white paper nguur mooy xool li moo nangu ak li moo bañ waaye liñ ko jox mun naa ne 99% nangu na ko loolu ñu bari yaakaaruñ woon loolu surtout ci wàllu politique ñu ngi ci doon xool lu bari waaye na nit ñi xam ne tam white paper la li ma mun a wax mooy mbir mu ngi doog a commencé du foofu la am lu ci ëppaay joxoñ baaram la tuuma la nit ki génnut ne waaw nangu naa maa ko def wala ñu bari nanguñ ne ñoom ñoo ko def yoon tam may na la nga dem appeal court su fekkee ne d'accorduloo ci loolu yëpp process yi boppam la ci li ñoo séntu man daal ni ma mën a gisee mooy nguur bi def nañ seen liggéey li nit ñi séntu woon génn nañ ñu fesal ko uute nag dina ci am ñii dinañ nangu ñii dinañ bañ waaye li ma wax rek li ñu tënka mooy luwaa su fekkee ku nekk gis-gisam moo war a taxaw kon duñ dem fen man li ma nangu la keneen bañ lim bañ loolu laa nangu kan moo ñoo aate loolu luwaa mooy li ko lal waaye suñ waxee liñ cee séntu mooy justice man fi ma waxee mooy baati angale la waaye lan la firi ci ñun luñ mun a dégga fi ma ko mun a abbee dama ko dewa saa yu nekk dañ am ñaar yoo xam ne kenn mënu koo dindi su ñun dañ doon ay nit ñu gëm yàlla ñaareel ñu am fi aada ak cosaan ñun nuñ mun a déggee si justice mooy jub comme li ñu jàngal suñ diine mooy adil mooy jub ci ki nga xam ne moo tooñ jub ci ki nga xam ne dañ ko tooñ loolu dara mënu koo def xelaat kese doy ci waaye luwaa bi lii la wax ñu tërale ko noonu parce que soo ma laajee suma gis-gis ni maa gisee keneen ni moo gisee dafa utee léegi bu kan la ñoo jël soo man gëm naa ne ñaari boor la nguur ñu ngi béy seen waar li war ñoom def nañ ko léegi li ci des foog ñu topp ko te di wax tam ne ñeneen ñi niñ ko séentuwoo du mun a gaawee noonu du rek ne lii lañ wax nañ dem jàppa kii nañ def kii lii nañ def kii nangam li génn na képp kuñ ci tudda wala ku ci feeñ nangu wala bañ la man saa yu nekk loolu laay wax léegi foog ñu xaar tam ñu seet ndax ñoom dinañ nangu ne li nga xam ne loolu la ñu reda ñoom d'accord nañ si su boobaa loolu waa wax dañ ko war a doxal képp koo xam ne tam d'accordul si luñ teg ci ndondaam may nañ la nga dem ci li nga xam ne mooy appel code bi den li yoon xaala jéego yi nga war a jël nga toppa ko ba gis ne loi li ci war dina ci fees dina ci feeñ waaye yaakamti daal am na ci ñu bari soo ko xoolee ci wàllu victime si am na ñu kontaan am na ñoom ne ba tey des nañoo kontaan parce que différent xalaat nga cee gis différent gisin ak différent taxawaay loolu mënut a ñàkk waaye foog ñu def ci ndànka ñu teey ci lu bari luñ dégg ak li ñoo jàngat ci kayit yi du ñëpp tam ñoo ko understand tey soo toppee media bi ku nekk mu ngi laa wax lim foog ak nim ko gisee waaye ndax noonu la déedéet lu waa mooy li ko mën a setal kon man daal ci gàttal li ma wax mooy lu doog a commencé la te séntu wuñ tam ne dafa mën a jeex léegi. ndax ñoom APRC nag kontaan nañ ci White Road.
waaw pour wax na dëgg à ce parti toogaguñ ci ñu waxtaan ci càmbar ko ñu seet ko luñ war a def la du ku nekk ni mu gisee déedéet dañ ne dinañ provide hard copy of it ñun ñëpp ñu toog seet li ci nekk niñ ko gisee ak li dépôt ak loi su boobaa dinañ ci jël dogal saa yu nekk parti bi moom jéegoom foofu la dee toll waaye ku nekk su buggee wax xalaatam ni mu ko gisee te loolu dafa oro ak loi su boobaa loolu du nekk lu dépôt ak yoon ñu bari ñi nekk ci parti bi tey soo leen laajee lan a nekk ci white paper bi jàngaaguñ ko sax kon doo mun a jël taxawaay doo ci mun a wax lu bari te xamuloo lan moo nekk ci biir waaye parti bi jéego yu ñu jël mooy dinañ toog ñu xool mbir mi càmbar ko ñu jël ci ay taxawaay ne lii mooy taxawaay parti bi. ok Néné sa gis-gis si white paper bi first lan mooy sa gis-gis ci white paper bi. Why do you always have to say fast when I'm talking? Anyway, di nuyu ñi ñuy seetaan di leen jaajëfal rek ci topp bu ñuy topp di nuyu yéen ñëpp mi toog fii nii suma ay càmmiñ yu baax yu amut morom. am na ci ñoo xam ne nag moom macha allah li yàlla xam doy na. suma ay càmmeñ ngeen nag. waaw loolu moom daxa mënu ko gën suma ay càmmeñ ngeen. fii ñu fi am jabar bu ñuy ngénte damay taxaw ma doon jigéen. ñu fi amagut jabar suñuy takk ma taxaw doon jigéen. kenn nag du jiitu loolu kenn mënu koo bañ nag. loolu moom kenn du koo bañ. Ansu Okay. Wishful thinking la. Anyways, on a more serious note, finally, li ñëpp doon séntu am na génn na mooy white paper bi nii su desoon nag ci nit ñi seen bugga ak seen xalaat ak seen gis-gis ni ko noon xëj na TRRC bi duñ binda report sax parce que biñ defee seen gestu yi ñuy gestu lu leer la ñëpp seetaan nañ ko ñëpp déglu nañ ko ñëpp gis nañ ko ku ci nekk wax sa bugga wax sa gis-gis wax naka nga bugga mu tëral ni ko noon den mu demee noonu ku nekk dem toppatoo sa soxla waaye nag ni ko ñi njëkk a wax ay luwa moo ko tënka te lu ci nekk dañ ko war a teg ci luwa so comme que tollu nañ fii nii di ci sant yàlla nag toll nañ fi man suma only concern mooy ne liggéey nañ liggéey bu rafet especially commissioner si TRRC bi ñi fa nekkoon ñi doon liggéey si bépp faana ba génnee report bu mel nii ba government mur koo jël càmbar ko gestuwaat ko ñoom it génnee seen tontu o seen nangute o liñ cee bañ ñu bañ ko ci so ñooñu noonu jar na pour ñu wax leen jërëjëf jar na pour ñu jaajëfal leen jar na pour ñu jox leen a tap on the back pour ñu def loolu noonu dégg la liggéey la dañ leen doon fay waaye it suñ ci defutoon ite googu noonu du doon egga fii nii léegi boo ñëwee ci government ñoom it di leen jaajëfal rek ne gestu nañ ko te def nañ ko within time bi nga xam ne moom la leen luwaa may mooy 6 months boobu noonu gaay génn yëfi luwaa la yëfi ñi jànga yëfi luwaa ñooñu ci mun a gën a dee waaye man ci suma xam-xam bu ndaw mooy ne man fi may sentu mooy kañ la liñ wax kañ lay commencé naka lañ koy defee because dégg nañ justice minister mu ngi wax ne comme dara parengut amangut dara fuñ ko taj fu mu nekk dañ war a dem toog pour sos ay kuréel o mbootaay yi nga xam ne ñooy doxal lu nekka so loolu dina jël time waaye in the interim xam nga par depuis Jaane commission bi am na ñoo xam ne mention nañ leen adversely and o appear nañ dara xewut ñu ngi still di liggéey di dem seen office yi report bi génn na ñu commissioner si am luñ dogal ci ñoom loolu taxut understand nga government bi defut ci dara pour man si suma gis-gis Jaane commission bi was yëfi ay kumba bu am ndey kumba bu amut ndey ok loolu moo xewoon foofu noonu waaye mu ñëwatin bi nga xam ne si bii nii gis nañ ne government bi am na nangutoo yu bari yiñ nangutoo ak commissioners yi waaye amut foofu noonu because du ne nangutoo rek la waaye léegi it's about implementation comme ni ko Lamin waxee am nañ the political will or am nañ interest bi pour def ko whatever man ba tey man I am just there watching I want to see them start implementing and how would they start am na yoo xam ne long term la moo jël comme ni ñu ko waxee rek ay ñoom jaame ay yooyu noonu understand nga ñu ci bëri nekkul loo xam ne dañ koy def tey rek o dañuy bugg rek ñu dem def lu leen neex parce que lu nekk ci luwaa lañ koy def bu leen neexee na mun nañoo jóg rek di arrest nañu te fekka ëmbaanguñ lii gestu loolu noonu pour yoon teg seen loxo seen ko parce que gis nañ ne def nañ ko fi du benn yoon du ñaari yoon nguur nag moom mooy doxalam te yooyu suñ ko defee àndut ak luwaa waaye li may wax mooy ne kañ la ñoo def implementation bi and starting from that man I would have loved to see ne bi white paper bi génnee that was yesterday Wednesday and Demba was a public holiday by today we should have been seeing letters saying ne okay Duruja
since the commission has recommended this, the government white paper has also endorsed it or whatever, okay, now we are relieving you from your duties till for a notice or whatever. Xam nga man dama feel ne loolu mooy the right thing. Action should be immediate. Mënuma understand kañ la gaay bëgg a def loolu noonu. Am na si ñoo ñoo xam ne okay, man li ma wax mooy dina ñëw kañ man suma gis-gis mooy ne kañ understand nga waxu nekkuñ di la prosecute right now why should you be holding those positions? For example, understand nga man my most contentious thing is even sir the Sow guy the NIA SIS. I don't like to call it SIS, it's NIA to me still. NIA guy bi moom understand nga ok government daxa nañ li commissioner si wax man d'accord ma ak loolu parce que dama gis ne dafa am lu bari lu ci ëmba ñu ngi try pour protect góor gi te waruñ ko def because xam nga suñ problème mooy ne government suñ amee interest in certain people or certain cases and then ñoom ñuy do everything possible to protect those individuals dafaa nekk problème dafaa ñëwaat nekkaan rek yi fi kumba bu am ndey kumba bu amul ndey ku am doole ku amul doole te loolu du ñu yóbbu fen parce que fii ku fi nekk am nga yaay am nga papa am nga ku la bugga am nga ku la bañ te ku nu mu bon nu mu métti li nga def am na koo xam ne buñ tegee luwaa sa kaw dina ko métti lu dina ko joytu so government bi li mu war a def moo xam ne yëfi farfal ak yooyu noonu war a koo def because déedéet man su ma gis ge soo li mu def understand nga is equal to people ñi nga xam ne dañ rey parce que right now just think about it in hindsight let's say ñu set up courts pour prosecute leen ak yooyu noonu what evidences are you going to tender in court? Understand? Pour substantiate, okay, these people have done this, these people have done this to prosecute them. It's going to be a big hindrance in this process. And it's going to be a waste of resources, time, and energy. Then at the end of the day, victims siling neka elected duñ ko amati. My ultimate thing is the victim. The people who have been affected, the people who have been crying, the people who need closure. How will they get it if you have one individual, mess up a whole place? And I saw they say, okay, you get Act 22, that memorial thing or whatever. Man, I thought the NIA should have been the right place to do it because fofula lu neka hewe. Lu bon yeb not si aj bi fofu la hewe so man dama fi ne fofu lañ warona jël comme que li nañ ko naka lañ ko waxate already mess up nañ the evidence fofu lañ warona jël ñu def as a museum in terms of evidences yi ay yoy nonu yiñ pick up yi remains yi ay yoy nonu and then engrave all these names there because fofu la hewe that's there's attachment. The attachment, I think, well, it's a good idea to say we'll have a wall to put these people's name and here and there, just to remember them. But the right place to have put it, in my opinion, is there. Where I really, really want government to start action right now. And that will give more assurance to these victims that something is going to happen. Because right now, it's just a paper. We're talking. And Mansomalaye, do I trust that the government is going to do anything? Absolutely not, until I see them doing something. Because they have always consistently. Bank Commission Murphy and the government be def dara. Understand, landing figures the government want to implement. You implement, jail commissioners, fail and halis, you am ni manak yow. At the end of the day, the report, don't ko implement. So it's been time again and again and again. So I don't believe. So you start then there will be hope. Yakar dina am. Then nit ñi nañ foog ne commencé nañ de xëy na egganguñ fa waaye xam nañ ne xëy na dinañ egga foofu noonu so mënul laa bëgg pour ñu def right now daal. Bassam, what's your opinion about this? jërëjëf. maa ngi nuyu lady of the show Giss Giss. But I disagree with her. maa ngi nuyu my brother Doudou next mayor. maa ngi nuyu Lamine suñu journalist bi ak suñu brother the American Daba. all the way from no génnut su loo daalay xanaa waaw non bul naanangum loolu de man ban sax ba tey man 9 months naananguma ko waaw maa ngi bi waaw ok maa ngi waaw Ansu I think most people they're talking in isolation. The real understanding of how this process works is a big issue. And people would want to give an opinion on things that they have no idea about. That is the problem. And this is the first time Gambia we're going through a process like this. They did not give time for you understand. I would like to say, for example, when this whole TRRC started, people thought that Gambia was going to be prosecuted to International Criminal Court, and until they go look Lulu, because of course, for you to determine that a crime of an international nature is committed or international character,
You have to. It takes a lot, and that is why the government is willing. In terms of evidence, in terms of in terms of not just about the threshold, but of course we're talking about jurisdiction. We're talking about the prosecutor general. Putting out an investigation team. We're talking about crime. There are 3 crimes you have. Those are the ones that International Criminal Court is a supplementary court. It's not a court of first resort. It's a complementary for what has not been able to be achieved in a country that the crime has been committed. Though the crimes that they look at are genocide. Those are grave crimes, crime against humanity. You know what I mean? So and then if they look at the nature, they look at it and they say that only. I have some people that I talk to, some of my international law colleagues. Only 1 or 2 cases. They don't substantiate in a crime against humanity, in a torture. You know what I mean? But you know what I mean. So that's why nobody's talking about that, because I would like to take you back to to international. Come like today. Then you wanna start something like this. It requires a process, Bohamne. I don't think we are prepared for it. But what we have now is a political will, which is the most important thing. The government is ready. But then the next thing is the human resource and the financial resource. I know we have a lot of people, NGOs and communities and the international organization who wants to support the American Bar Association. They are supporting in terms of technical support, in terms of monetary support. But that takes a process. And that is why what we're thinking of a hybrid court, which includes, putting together local, experts and international experts. You understand? But at the end of the day, even if you have all of that, you need to have evidences, and you need to have witnesses who are willing to come and testify. And one of the bargain that you can put on the table for witnesses is to give them amnesty. But if you look at this whole process, the TRRC, for me to be clear, they do not have the powers to give anybody amnesty. The only thing they can do is to recommend for amnesty. Even the government does not have the powers to give amnesty. So that's why amnesty right now for me is a non-starter. What can give someone an amnesty is that the government has to institute, legislation that can give amnesty. And that is the process we are about to enter. So right now, it's just about these things. So and all of these evidences and all of these witnesses, some of them are here. You don't know whether they will change their witness statement, whether they will come to testify in the court. You're not sure about that. So everything right now is in a state, of course, like I said, the government said willingly, they are ready to put up a prosecution team. They already put up a court, a special court. The court is yet to be named. We don't know what is going to be called. We don't know who we are going to have, whether we have the expert who knows, crimes of those natures, because some of them, like I told you, they have international character, 1 or 2 of them. So we need to have experts. They need to, be part of this process. And then, how ready is the Minister of Justice? Looking at the cases, example for the Bob Keita Kesam, ki ñëwut, lawyer bi ñëwut, naka judge bi ñëwut. We have cases. I know cases that are in the court for 15 years. Still, they have been tried in the court for 15 years. And then these are about 260 something witnesses. We have about, how many people are recommended to be prosecuted. It's a whole process. So that is the time for us to be serious as a country, to show that the victim, they are yearning for something. They want. Even I'm the victims, they want to know the truth. They want people to come and say, hey, man mada flee, then the punishment is this, and the victim could say, balal nal. And that's what happened in other countries. Like for example, in international court that was established in the former Yugoslavia, it took 24 years. The court just got dissolved 2017. 24 good years. I mean, dafa jël process pour ñu mëna xam kan mo def li naka la ñëw
some people are executed, some people are forgiven, some people are live in prison. So the fragile time. So ñu get head to that. And then of course Gambia, problems but then I am sure, and I've seen the government that they I'm not support. Of course, I've seen organizations who are willing to put up the money, but the human resource, the cost that they need to establish, the evidence that needs to come, that takes a process. The process be more, a lot of expertise. But gis nañ ne government bi somehow ñu ngi refrain from punishing SISN director bi, of course Ousmane Sow, and also Interior Minister bi Sonko. But to you, do you think the law is fair enough? I mean, the reasons you guys joxe so far, are they good enough for you to excuse ñii the two out of yeah. For the case of one thing loo xam ne TRRC bi established na ko mooy DG Sow was not part of any direct human right violation. Turam feeñut fenn ne moom DG Sow was there being done rey ay nit wala was there being done torture ay nit. He was in the system, but he was not one of those heavyweight people ñi nga xam ne they are directly liable when it comes to some of these very bad human rights violations. Right there, even though participated while he was there. That's what I'm saying, yes. Okay. So mom, he was just a bystander. That means you are complicit. You are complicit. Yeah. That's a crime. Mom bystander. That's a crime. Bystander. Why mom TRRC bi ñoom fiñ ko gëna mere mooy dafa dem he went and tampered with evidence. Lolo is a crime. Lolo is tampering with evidence. Yaa ngi interfere si liggéey TRRC bi te loolu is punishable. Loolu mun nga see amee problème. Léegi foofu la affaire yi tricky when it comes to Ousmane Sow's case. Because TRRC bi tamit boobu lañ doon emphasize. They were not emphasizing ne kii was taxaw na biñ doon torture ay nit. Non. Fi ñu doon emphasize mooy dafa dem mu paint place bi. Mu yaaxa evidence bi yëpp, destroy evidence. The best, but Casey DG Sow at that time was very tricky. Because, for example, in the case of Yankuba Toure, Yankuba Toure ko xamne la ci biti la nekk was not in the government. Sonko no? Dede Yankuba Toure. Yankuba Toure hanga dem na TRRC nangura testify. You know dafa interfere when especially when it comes to Casey Kibi. Kanyi bi ne dafa interfere. So it was easy for the government to go after Yankuba Toure, someone called him, he was not a government official. Why DG Sow is part of government. So even at that time, that tampering issue be lolo crime. Why TRR be su wahene then arrest DG Sonko. Will the government be willing? The political will be never nega government be new Japan own it. But why is it different from others? For example, not nature of position boom yorela or what exactly? Maybe government will not cooperate. Fofula risk bi neka lima wax moy TRRC bi as an independent body suñu waxee ne ñun dem nañ visit Bambadinka wala dem nañ ci NIA bi dem nañ ci ñu fekk kii peinture na place bi yëpp yaa na evidence bi yëpp nañ ko arrest mu joxe order te police moo war a jàppa DG Sow ndax police ak government central government Ministry of Justice ndax dinañ cooperate pour arrest one of koo xam ne he is directly answerable to the president. Loolu foofu la affaire yi xaw a tricky with the TRRC nangu ñoo jël that route and they knew man gom naa ne TRRC bi xam nañ ne am nañ doole bi ne nit su interfere with their investigation and everything they have every right to go after that person. Why just because kii government official la maybe TRRC bi ñu bàyyi ko si biir man I would have loved ñu test loolu ñu seet ndax government bi dina leen dimbale ñu arrest kooku noonu so da ngaa gis ne loolu dafa utee ak at the end of the day yow sa report bi soo ko bindee ak recommendation booy joxe about that person. Now su fekkee ne yaa sa recommendation bi yaa ngi wax ne kii dafa dem mu peinture place bi loolu interference la te yaa ngi recommend ne pour ñu baan ko lifetime ban I don't know ñu baan ko wala 10 years léegi soo recommendé loolu for that crime ndax government bi dina nangu loolu noonu because government bi moom bi mu doon taxawal acte bi wala bi mu doon taxawal TRRC bi li ñu wax mooy sa mandate bi is within the 22 years ne ji Jammeh 2017 2018 fekk Jammeh dem na so yow sa punishment bi soo ko bëggee based on an act wala action boo xam ne apun na yow time boo xam ne joxuñ la time boo pour nga investiguer loolu dafa xaw a complexe so
Yeah, so man, I think that's what I saw there. I thought TRRC be then miss on chance. Okay. Then opportunity be more, let them go after him. Time bubble and wala create noise and go after him for that specific act. Bo hamne def nako. More tampering with their. Okay, now, how important is so to borrow wala government? Every government official is important. That them definitely crime wala defut crime. So looking at so as an individual. No, come so. Every government, the woman is important to borrow. Man, every government official is important. Man, lolawa. So you are the director of NIA. That's a very heavy position because there can be some intelligence. Legi, so is very important when it comes to the security of this country because this guy needs to all the time. He needs to be in the president's office and briefing him on the intelligence and when it comes to the nation's security. So he is very, very important. I'm not sure tarap ci réew mi. Def na lu ñaaw wala defut du ñaaw. Lolu dafa different from right now lim nekk di def because lim nekk di def ni or wala lim def ni lolu is related to the previous past government. Lo xamne ñu ko investigate. That is different from ko xamne mu ngi liggéey right now in government. Te mu ngi liggéeyam bi at least since buñ ko appointed to now dégguloo ne so def na loo xam ne yaaxana loi ci liggéeyam su daaxee loi ci is different from period bu mu nekk di saam okay Sonko moom mbiram Sonko he covered up crime Sonko ñoom Sonko xam nañ ne West African migrants rey nañ leen Sonko knew what was going on. Okay? Now, Sonko suñ demee ba TRRC bi ci boppam mu feel ne okay, there are new evidence bu emerge bu laa woon ne Sonko is innocent. Comme Sonko directly did not participate in the murder of these people. Sonko xëy na dafa gis rek wala mu dégg rek waaye nanguwut koo wax mu dumooyu mu faate. So now that is why te Sonko government bi yes TRRC recommended for him to be punished, banned from public office. But government bi ñu laa wax ne am nañ beneen evidence bu wone ne Sonko moom yëgu ci lii dara comme dañ ko doon use rek di ko twisantoon but he did not even know what was going on. So they need more time to they need more time to look into his case. You invest, and I think that is fair because leena tamit government bi ñu ngi daw leena tamit mooy yaaxaluwa gis nga liñ def mooy even ñi nga xam ne TRRC bi recommend na ne ñi nga xam ne ñu ngi ci système ñoom Jesus Ensa Badji ñoom góor gi Mbuub these are all people ñi nga xam ne ñu ci système and TRRC bi ñi yëpp dañu war a ñibbi government bi nangu na government bi mu ne dina daaxa ñëpp ñu dem toogagum kër waaye government bi liñ bañ mooy ñu yaaxaluwaa mooy ñu def anything rash boo xam ne dañ ko fat rek nga rush ko at the end of the day because government bi am nañ ay lessons am nañ in the past they were fond of that dinañ def dara at the end of the day ñu def mistake rek nit ñi coow commencé ba bari they walk that decision back so right now and I think that the justice minister has to be on top of his game they have to every case dañ ko war a review ñu make sure ne su ñooy def dara buñ ci mistake because mistake problème rek la dee ici su ñooy daaxa nit wala ñu ko yóbbu court ñu make sure ne ñu am evidence ñu make sure ne buñ waste time kenn at the end of the day loi lim wax Lamin that was opinion about guy positioning government towards so wal tuuti rek no so dawa meanwhile yow mën nañoo shift si nene just sa opinion okay that's fine that's fine go ahead Dawa. So government is just like the president mënut a jàpp boppam doole bu nga xam ne ni constitution bi joxut ko because doole bu mu mun di am daf ko derive from the constitution so much more than commissioners TRRC commission was just a commission set up that mandate and time frame so go beyond that di kon ñoom ñu ngi use emotions pour def seen liggéey te ñoom seen liggéey loolu nekkul loolu noonu you understand ñoom like Lamin Jai said they had an opportunity bu gaa xamee ne Sow dafa tamper with what Sow did is wrong and is punishable and it's a crime and he should be punished man loolu laa gom waaye nag TRRC refused to act when they were supposed to act ñu xaar ba TRRC bi jee
understand nga ñu ñëw di make recommendation moom ne dafa go beyond ñoom seen mandate and government am na right pour correct loolu noonu because it means ne ñu ngee def loo xam ne nekkul seen mandate so dañu di ñoom dañ leen set up pour ñu investigate wante ñoom seen boppam ñu ngee ñëw yaaxa ak bu nga xam ne sax moo leen taxawal pour ñu def seen liggéey understand nga so man gisuma foofu noonu parlo because Sow is not above anybody fii nii su nekkee dafa commit crime and which man lu ma gëm ne dafa commit crime because tampering evidence boobu noonu moom xam na ne he knew how important that because xam nga TRRC bi waroon nañoo reconstruct some of the crimes you happen at NIA because suñu waree dem si court bi reconstruction of events dafa important trop si prosecution so tey TRRC or prosecutors they cannot make that again mënatuñ koo am because already tamper nañ with NIA setup bi already pentour nañ yenn places maybe yenn places that daaneel nañ leen change nañ sëy bi and all that stuff so some of the victims nga xam ne yóbbu noonu nañ NIA probably so leen yóbboo NIA tey they cannot tell you exactly fii mooy fan fii moo nekkoon lan fële moo nekkoon lan they cannot tell you te loolu mun naa nekk weakness bu nga xam ne nii a very big hurdle pour ñu prosecute some of the cases sax pour win ko you understand so Sowlum dafa the magnitude of the crime that he committed is grave and I think the government needs to take step one mooy dañ ko war a daaxa two he should be arrested and prosecuted for that waaye nag it was not the role of the TRRC pour ñu make that recommendation because bokkul si seen mandate so man loolu moo tax ma disagree ak ñoom foofu na parce que bugguma tamit ñoom ñu jox seen boppa doole bu nga xam ne ni drive wuñ ko from the ak bu créer di TRRC ok sa gis-gis si Sonko non Sonko moom man li ma laa wax rek mooy ne Sonko li moo explain man suma xel mënut a jël loolu ne daf doon àndaa ñooñu rek di dem round di explain moom xamut lan moo nekk di happen I don't believe so man gëmuma loolu noonu you understand man dama believe ne moom bokk na si cover-up bi tamit even the UN fact finding team bu ñëwoon fii tamit I think they were useless and they were careless they didn't do their job ñooñu they came here to Gambia more of like on a holiday and party than def seen job parce que su nekkee da nga ñëw nga yow dañ la yónni an international organization like the UN and I think UN should look at all those people ñu nga xam ne dañu ñëwoon pour investigate admission ñu ban la ñu blacklist lañ because those people came to Gambia ñëw pour war a def liggéey boo xam ne liggéey bu serious comme loolu ngay alaaw nit di la jël di la yóbbu si club si di la yóbbu ngay naan sangara di la yóbbu si jigéen yi you understand after yow nga dem wër Gambia for 2 weeks or I don't know for how long they stayed here and then go home so Sonko su waxee ne moom xamutoon the mission of those people ak lan moo taxoon gars yi ñëwoon Gambia man I don't believe so man I believe ne amul benn evidence bu gars yi mun a génnee right now nii bu ko exonerate from waxuma ne he committed the act of killing ne dafa dem mu bokk suñu rey Ghanaian si the fact that he knew what happened mu help ñu def that cover up loolu is a crime so waxuma ne like he should be banned for 10 years or for life I don't think so waaye war nañ koo mën a punish pour ëllëg keneen tam bu mu def loolu noonu so man but now how about let's say position bu mu held at that time ndax environment bi nu meloon tamit we know very well Yaya Jammeh nu mel ndax loolu tam because of that mun nañ ko excuse because of that nekkee loolu la kon dañoo excuse everybody because bu nekk mun naa use loolu as an excuse ne gis nga the thing is let's you see Yaya Jammeh is bad Yaya Jammeh is mun nga koo ooye everything but Yaya Jammeh was not the only problem of Gambia people who stayed in Jammeh's government and did dirty work for him they did it willingly dañ xam lu ñu doon def gis nga Yaya Jammeh is not president Yaya Jammeh dafa segment Gambians into different categories Gambians yi nga xam ne place ak tur siiw ak bugga xaalis or get closer to Yaya Jammeh moo leen ne you understand mu pig ñooñu mu isu leen si boolam Gambians yi nga xam ne ñoom they will do everything ñeneen ñi sax ñoo maquette seen boppa Yaya Jammeh you understand ñeneen ñi Yaya Jammeh xamul lañ woon wante ñoo maquette seen boppa Yaya Jammeh mu xam lañ and then he appointed them and then ñu won ko ne ñu fa nekkoon nekkuñ di defal job bi so ñun we are here to it's just like Idi Amin gaayam yi understand nga so Jammeh is bad you can call him whatever you want but Jammeh alone was not the problem so the under Jammeh la woon am na ñu nekkoon si government ni Jammeh they resign Jammeh reyut lañ am nañu Jammeh offer job pour ñu liggéey si nguuram jëluñ ko and they live in Gambia here so am na ñoo xam ne tam ñu ngi woon si government bi they had a problem with Jammeh disagreement with Jammeh they resigned and they went into exile so excuse yi ne I was working in an environment bu nga xam ne nii Jammeh la non man foog ma ne loolu excuse la parce que suñ bëggee jël loolu as defense comme defense la then nañ forget about the report ñu throw away because everybody can use the same thing. Okay, d'abord Dudu sa opinion about the two Ousmane Sow ak Sonko. man li ma ci gannaaw rek gis dafa ute comme que government ñoom
du ma mun a yut sax reject fooguma ne dañ ne bañ na rek jeex na déedéet si saati sow lu ñoo wax mooy TRRC mandate am fi mu am ñoom dañ ko génna te suñ fooxee loolu man foog naa ne am nañ right pour wax ko mun nañoo ne Yankuba Touré waroon nañoo xaar ba TRRC bi jeex report ak recommandé su génna de ñu doog a jël action waaye lu tax moom bosam ñu jël action léegi bu keneen óor na lim def dafa yaaxa luwaa wala lu bon la nga bàyyi ko fa kon tànna ci bu la neex la soo xoolee ci Sonko naa ci ñëw waaye bi mu demee TRRC bi ñu ngi ko doon laaji fi 3 years jot na te loolu nekkul mandate TRRC so bu soo ko bëggee dëgëral man dama foog ne foog ñu setaat beneen commission boo xam ne dinañ leen jox mandate boobu pour ñu mun a gestu loolu den su boobaa dinañ ko mun a teg loxo waaye du moom kenn because of dafa tamper with evidence su fekkee ne da ngaa seet ne loolu génn na si sa mandate léegi ñeneen ñu ci des nag lu tax nga taana ko ci moom kenn comme fiñ la emloo daal am na fi mu commencé ba fu mu jeexee dama gëm ne foofu nga war a em suñ buggee leneen lu weesu loolu su boobaa nañ taxawalaat commission comme beneen nuñ ko defee ñooñu taal toppaat loolu lii moo cee nekk suma gis si wàllu sow waaye foogu ma ne nguur bi dañ ne déedéet rek nañ ko bàyyi noonu ci man li ma dégg sax ñu wax mooy ñoom fu mu nekk pare nañ pour am beneen kuréel bu ñoo taxawaat am gëstu yuñ bugg a defaat pour am ci lu leer parce que dama wax na ko fii fi luwaa la nguur bi tam su jëlee ay jéego tegut ko ci luwaa ci nit ñi si liñ yaakaar ak liñ bugg a gis rek ne loolu moo war a am kele su sukkandekoo ci luwaa nguur ci boppam moomut luwaa suñ ko yóbboo ci yoon gis nañ ko fay yoon nga yóbbu nguur ci yoon yow nga am ci ndam foog naa ñoom tam ñu ngi bugg a moytu tànka yooyu parce que su njuumte yooyu commencé am rek dina yaaxal lu bari ci loom ne nit ñi loolu lañ war a séntu kon buñ gis ne rek ñun lii lañ bugg a mu am rek loolu la du noonu luwaa foog mu jël ni mu war a doxee ñu toppa ko ba fu mu em moo tax ma ne mbir yi du gaawee comme nit ñi nuñ ko fogee léegi nguur su demee deftu jàngatam ak ay gestu mu gis ne dégg-dégg sow dañ ko war a def nangam nguur dina ñëwaat ne dañ ko war a def nangam pour man nañ leen may waxtu boobu li ñu wax ne dinañ ko def ñu toog ñu xaar soo ku nekk su waxee kañ la ñoom ñoo koo liggéey ñoo xam nuñ ko bëgg a defee buñ yàkkamti olof dafa ne ku yàkkamte yaaxu lu nekk rek suñ ko buggee puus lii moo war a am lii moo war a am du xelaat moo yóbbu mbiri waaye lu waa lañ war a bàyyi mu jël dox waaram li nga xam ne moo war a am pour mu am waaye man dama ne nguur mi nañ leen jox seen jaaraama ngir li nit ñi doon séntu gisuñ ko liñ leen isil daaxuñ ko tey recommandation yi génn su nguur bi waxee bañ na ko lan la nit ñi mun ci nguur waaye comme que nangu na ko rek man dama gëm ne loolu jéego bu mag la te waxuñ ne fii la em dafa am lu commencé dañ koo liggéey dañ koo dox te yi fi réew la ñëpp si lañ bokka buñ ci seppi rek ay nit ne diw lu tax nangam man bugguma mbir yi mu doxee noonu waaye lépp loo xam ne dañ ko wax tam dañ ko teg ci loi na dépôt ak loolu ci wàllu Sonko dama gis tam ne nguur lu ñu wax mooy ñoom fi ñoo tibee wala fi ñu jëlee mooy firnde yiñ isi mooy évidence yiñ isi ñoom dañ gis ne doyut bugga na ñoo gën a def ay gestu seet leneen liñ ci def soo waxee ne diw lii la wax ci TRRC bi rek ànduma ci du moom kenn ñu bari ñun ñu ñoo déglu ci TRRC bi mun nañoo joxoñ ne diw waxu dëgga diw waxu dëgga diw waxu dëgga ku nekk ni mu gisee la parce que yu bari yu fi xew tam dañ ko fekkee te xam nañ naka la mbiri tëddee man wax naa ko fii ne benn ci wàllu April 10 11 am na ñu bari dem nañ fa li ñu wax man si laa bokkoon suma morom ñeen ak ñeneen dañ ko fekka bokk ci waaye am na lu bari luñ fa wax nekku dëgga waaye ndax dañoo sukkandeku ne di waxu dëgg rek mbir mi nañ ko sànni déedéet waaye lu ñu luwaa may nañ ko toppa ñoo xam ne réew mi réewi luwaa la waaye ku nekk ak xalaatam ku nekk ak nu mu gisee dafa wute de te ku nekk su buggee jël palaasam kii bañ kele bañ su boobaa duñ mun a dem waaye moo tax ma ne luwaa moo ñu féetee kaw lu commencé la ñu bañ cee yaakamti di puus mbir yi comme ñun nuñ gisee wala luñ bugg a pour mu am suñ ko defee noonu ku nekk defee ko noonu mbir yi dafaa ñëw jaxas ok Nene sa opinion about this both Sow ak Sonko then interesting time you know naka lañ ko dee waxatee sax when bu ma dégloo justice minister bi keroog bi ma wax naan dañoo set up yeneen whether commission or bodies to do more investigations or look into more things or whatever. I laughed and I was like, very soon the donor community will be like, put the brakes on, we are tired.
okay? Because poor man is like creating all these concepts to attract more funds, more, and nothing comes out of it. We, at this point in time, we need to do what we need to do. Luñ wara def, ñun ñoko wara defara suñ bop. Fa na egg nañ fo xamne luñ wara def war nañ ko mëna def. Okay. But anyway, moving along. Good luck on that. Moving along, the so person, man bañuma li government bi wax because dégg la TRRC def nañ a fantastic job. Waaye du tere ne dinañ juum ci ay yenn. te loolu fa naan moo tax ñuy ko jëlaat di ko jox exécutif pour ñu seetaat ko balaa ñoo mun a tëral li ñuy tëral ñoom seet nañ ko ñu gis ne ñoom seen mandit fu ñu toll li ne ñu génn ne loola aw ma si problème waaye li may wax mooy ne man dama feel ne Sow lim def est so grave bi nga xam ne tollu na ak ñi accused of murders o ñi rey o ñu def li di uteewuñ pour man so si man parce que li moo def mooy dafa drill all this effort at the end of the day it's gonna come to nothing so that's what I'm talking about te foog naa ne gis nga TRRC bi mistake bi ñu def mooy gis nga niñ def Yankuba Touré at that point in time mu dem bañ a testify and yooyu noonu after ñu téye ko yóbbu ko xam nga boobu demu turu ñu charge ko murder the same way straight away prosecute ko ba ñu convict ko sentence ko fanaan the same thing la gaa war a def bi gaa yi realize ne not mile 2 NIA the evidences were tampered with gaa yi dem nañ fa ñu gisal ko seen bopp waroon nañu ak straight away foofu la gaa yi waroon na acté waruñu woon a xaar ay yoon because that in itself is a crime boo xam ne it's in our books and all that moving along now fi ma toog ni maa ngi xalaat ne okay man I think ne our problem all now we have to go back if ne should ne I wish ne the draft constitution mu pass on because it would have addressed most of these issues that we are talking about now. All these reforms, it's a hindrance because this torture law or whatever, we don't have it in our books. What has happened ne TRRC ñu ko set up and dina at some point in a nan ega for hamne report dina génna white paper dina génna and then implementation will commence. And everything that surrounded this TRRC, most of it is about torture. And the legal-minded people know, especially the Attorney General, it's not in our books. What has stopped them from initiating, understanding, to go to Parliament and try to get these things regularized or get it in our books so that affair we sujehe, then implementation be whatever, dinner don't easy. Why everybody just sat there waiting for the report to come out. Now the report have come and then we're starting from scratch to bring the so the is the far delay lubari, the far gena yaga. And in my opinion, I still bring the justice delayed is justice denied. Victims see then yaga di har. Jame kanya them 2017, right? January. Where in sorry? 16. No, elections was in 2006. Let them, huh? Okay. Exactly, I'm right, 17. Okay. Because election was in 16. Okay. Then January be as well. It was January because 2017, yeah. I was so much involved in that, I can forget it. Okay. Salam them. I mean, we're in 2022. Siman month like Nyekanisa, June, right? May. End of May. And when they say, no, I don't know. You see me, understand? Next month, June, have a year, understand? And these things are not going to start anytime this soon. So we're talking about another year or another year, and these victims are still going to continue to wait. For how long? I'm so nga pati am activities din deful dara ayoy noonu am na benn time boo xam ne you just can't do it fokk rek nga crash nga nelaw gis nga xaar bii nii man noonu laa ko gisee si victime parce que ñu ngi hard to get closure ñu ngi hard to get justice and everything is being delayed because of people are not doing what they're supposed to do or people are not doing what they're supposed to do at the right time li ñu war a def fuñ ko so we need to get our acts right li ñu war a def nañ ko def te ñu xalaat ne la mooy sa position on Sonko's case. Sonko, former interior minister. I believe he was not truthful. Waxut fa woon dara foofu noonu daf ma doon nuru comme Aïssatou Ndiaye Seydi rek. I don't remember. I was not there. I don't know. That kind of thing. Te ñun ñëpp xam nañ IGP for God's sake si Gambia fii lan nga doon xam. Police yëpp sa ron lañ nekk. Yow yaa joxe commande fii ku fi fetal yaa ko ne fetalal. Fii ku fi génne am yaa ko ne lii soo xam na waaye li ñuy wax rek mooy ne trying to protect himself and the people also that were involved in whatever all those atrocities that happen, which is not right. And Purman, I think that these are supposed to be patriotic citizens because they entrust the security of the country in their hands. And they're supposed to protect them. Why defuñ ko so dañ feel bépp Gambian dañ feel dëkk bi dañ feel wall bi. So moom tamit man dama feel ne white people bi li mu wax ñu ngi ko protect. Lan moo tax xaw ma lan moo tax ñu def loolu noonu waaye ñu ngi ko protect dañu waroon a go by li commission bi wax. Okay now Basamba and then you move to Lamin. I think Nene is very unfair to this government and what
the political will from the government is very overwhelming. We have seen how committed. Nakala show be to remind me. Giss Giss, right? Okay. Thank you. Just knowing the political will from the government. You see, people can never satisfy people here. They'll always find a way of criticizing for nothing. And that's what Nene is doing. Right now. Government, government be commission. You bari ñoo fone government bi dañ def deal ak Yaya Jammeh government bi du accept this TRRC report government bi ruslo ñep understand nga xana government bi dafa wara ubbi seen ñu wara amuñ ñoo xamne the legal expert I'm talking here Nene okay they have legal expert they have people who have gone through the process they've looked at this document and they're giving their honest opinion. They have legal experts. And that is why we have the white paper. Otherwise, we'll just take the TRRC recommendation and we go about it. The TRRC recommendation is not binding. It's not law. It's not a court of law. It has to be established by the government. If that government is acting in good faith, let us support the government and what they have done so far. And that is what everybody is saying. So now the way forward for this is not like you rush it. This is like even in every part of the world, it takes, like I told you, the former Yugoslavia court. It took about 24 years. It took about 24 years. See, Olaf, over 24 years. You know what I mean? And that is not Gambia is not going to be any different. It is going to take time. It's going to take process because you don't gain any witness statement. It's just a statement. It's not an evidence. Witness statement like that is for now perceived as something that they can use to testify in the court. When evidence, like the court has accepted and say, okay, this is what happened. No, that is why amnesty is being bargained for many people. They can use them. So in the case of TRRC didn't mandate. It's just like the ICC. The mandate started from 1st of July 2002. Anything before that, Lolo didn't go hall. The family legi come kinu go here. Lo happen on Gambia yep nañ door ku fi crime. Can do fi gena. Ñapay nek ci problem. So we cannot look at what is not in your mandate. You look at what is in your mandate at the time. TRRC, if they want to look at someone because a witness came and said, "Oh, this is what happened with so." That doesn't matter because that has nothing to do with the mandate of TRRC. They overstepped their mandate. You understand what I mean? Mandate barina. Okay? So I think we should encourage this government. The funding they are looking for it. The human resource like I said, it's gonna be an overwhelming stage. A process for them because from there what is to come is it requires a lot of work. Okay. It requires a lot of government political will to support the process. So let's encourage them. These two just exception. Why are we just crying about it? They gave us their reasoning, and it's very very logical. If it is not technical or I mean of course of course, supported by legal advice, then obviously it's a logical reasoning. Because of course, the TRRC, of course, is not a court. Everything is recommended to the government, and the government has to decide, what is the best for the. Listen, this is now in the position of our security as a country. You don't compromise that. You know what's the problem of all of these opinions? Is people don't even know what they're giving opinion about. It's because they don't even know what security of a country means. They don't even know who I'm going to have to uphold to those principles of security. I'm not information you have you look about security, more people are, what I mean. So this so is the one that has that now. And at the end of the day, you cannot, you've not seen anywhere in other countries where they just treat their people like that, just like that. You know what I mean? So they have sometimes you have a reason for doing certain things, for committing certain crimes. I'm not saying that it is of course lawful, but if you have the secrecy of a country and the security of a country, you're not different from any other person. You are not ordinary. Okay. You know what I mean? So that is how we have to look at it. We have to look at it the point of all those aspects, not the point of emotion or opinion. You see, sometimes you don't just have to criticize because you have an opinion or you have a platform. Okay. You have to be logical in your criticism. Okay. I think for this particular justification
Nena has given no justification. Maybe understand the process of all of these things. This takes a process. It takes time, and it does not just it's not based on emotion or opinion. It's based on law and a procedure. Okay now dañ leen di remind ne ñu ngay def gis-gis bi fii Tamala dañ pa nag gaay ak tamit ñum Zion of course sometimes nañ nekk fii nekk Zion nekk different places of course di ngeen gis loolu noonu ci gis-gis yu ñëw ci kanam ak tamit ñu leen di remind ne show bi daf day ñëw every Friday 10 p.m. on Paradise TV ak tamit 7 p.m. on Fatu Network. Lamin because what's that? Mu ngi woon in good terms ak Barrow whether the outcome of this okay I think you didn't ask me that, but it just occurred to me. Okay, go ahead. My opinion, because since day one, biñ amee gis-gis about seen alliance bi or marriage bi, I said ne I don't believe ne luy work la. I was happy ne Jammeh did not agree to it or mu opt out. Whatever the initial arrangements from the onset, because some people were saying he was on board halfway, mu gain a and blah blah. But I was happy that he did not, because if I was Jammeh, I would not have agreed. Knowing where all this thing emanated, everything where it started, I was not going to do it. So now, when I believe ne, I strongly believe ne, if Jammeh was in agreement, so nangu one, send saving. Pour boka ak ñom back ñom Fabakary Tombong Jatta pour ñu support Barrow. Man I believe that this whole thing, understand, would have been, the dynamics would have changed. It wouldn't have been what it is right now. That is my whole belief. So nga japp ne dama gis ne Barrow si boppam since biñ commencé feeñal ne ñoom ñaar dañ bokka understand day ay alliance naka the tone dafa change, the approach dafa change, everything about Barrow dafa change towards the APRC. Te initially Barrow si boppam was so much like bitter and angry about the APRC and trying to make sure that all of them that were involved, TRRC, whatever, you on dina dal sen ko. And again, Jammeh dem kanelay, seeti family Yaya Jammeh. Because journalist yi laajee lim doon wax mooy ne dañ war a fàttali xewoon yëpp in the past, dañ war a indi dëkk bi together ndax ñu mun a liggéey, dañ war a indi yëpp dëkk bi nekk jàmm. Peace la doon but does that mean no Bassa Mbahara, does that mean ne comme da nga bëgg a wax ne not 265 but let's say 264 of course you guys accept ci TRRC bi du doon am tey. man waaw loolu du doon am. ok pour ne Jammeh ci boppam xëy na boobu noonu dina doon nekk beyond moom Adama Barrow. understand nga waaye dama believe ne su nekkoon ne ci loxoom rek la nekk pour moom mu sign yes or no. I believe ne su doon ne mu ngi bokkaa Jammeh du lim wax li war a dal Jammeh du ko doon man loolu suma gis parce que yëpp follow yin affaire bi yëpp ni mu demee moo tax man ma believe loolu noonu. ok loolu tax because again moom moo ko understand nit ñi laaj nañ ko and all that thing yooyu noonu dégg nga la understand ba pare seen MOU bi. Then they understand that you bari boole laaj dañ ne gisuñ. There is no MOU. There's never been an MOU. There's never been an MOU. There's never been an MOU. MOU. Okay. ñoom mi def seen MOU. Okay, Bassa Mbahara. MOU musta am. Dégg la musuma dégg Barrow mu wax si yëfi MOU boobu noonu. Waaye APRC def nañ press MOU su amoon nañ ko fi gis. MOU amut. ñu wax ne am na sign nañ MOU. waaye li fa ñi ka waxuñ ko nit ñi. Léegi su ñoom ne dañoo sign te APRC lu ci bari dégg nga ñu wax ne seen MOU bi liñ sign li ci njëlbeen mooy yëfi Yaya Jammeh ñoom loolu itteel na leen understand nga so moo tax man ma am yaakaar ma gëm ne loolu su sëy bi neexoon ne ko noonu fiñ tollu duñ fa toll waxuma ne yëpp dina dem in favor of APRC waaye we would have been talking about something different but one final thing I wanted to comment understand nga comme naka lañ ko xatee Lamine Ndiaye mu ngi doon wax ci yëfi Sow ne ok Sow is an intelligence guy moo dee dem brief Barrow understand nga intelligent guy déedéet nga ne loolu mooy liggéeyam intelligence waaw loolu nga ok intelligence understand nga intelligence mooy liggéeyam ok intelligence mooy liggéeyam moo dee dem si Barrow di ko believe about intelligence dëkk bi ay yooyu noonu man I believe ne understand nga it has to take a smart intelligent pragmatic person to do that job and I feel na that but just by the fact ne yow liñ doon def si TRRC bi déglu and the reason why I said that mooy ne yow su nekkee loolu mooy sa liggéey how important that is understand nga why would you tamper with those evidences at the NIA knowing how crucial and important it will serve for this thing so man dama feel ne understand nga ci in that area man if I should have appointed another intelligence person he wouldn't be the one parce que fail na pour man he has failed the test loolu mooy suma opinion and this is Giss Giss I give my opinion Lamin now nañ ñëw si I am not a blind supporter nañ ñëw si Sana Sabally case am ok
now Sana Sabally case am mooy ne gis nañ ne TRRC seen recommendations of course mooy ne somehow ne Sana dafa deserve certain privileges okay but then government bi ñu ko deny but then la mooy sa opinion about this Lamin da nga jàpp ne Sana dañ ko war a protect dañ ko war a jox loo xam ne joxuñ ñeneen yi ak yooyu noonu or da nga feel ne government bi seen stand bi is perfect on Sana. I think government bi seen stance bi on Sana baax na. I think it's perfect. Because look Sana comme ni ma ko waxee si top 5 people yi la bokkoon junta bi mooy Yaya Jammeh ak gang bi ñi jëloon dëkk réew mi through coup d'état Sana was number 2 in terms of doole in terms of everything gis nga leena Sana would have been worse Sana suñ ko Yaya Jammeh su stop doon Sana man suma gom-gom li ma gom Sana would have been worse it would have been catastrophe for this country because Sana was more ruthless than all of them you have others that were ruthless but Sana was ruthless yàlla def rek mu intervene moom xam nga nit ki soo nekkee si groupe nga nekk koo xam ne yow da nga bari affaire most of the time yow dañ la dee victimize because ñii yëpp dañ la dee gisee as a threat most of the time yow groupe bi seen living bi yow doo ci dee mucca wala doo ci dee rëcca loolu mu after dañ gang up against him buñ xamee ne kii fi mu nekk di dem we have to do something that was where moom Biram fa la ñëwee guys stop ko just magami and then that was it but in terms of government and I mean TRRC like I said I thought that they were carried by emotion because gis nga Sana moom perpetrator la mu ñëw nekk victim yes moom tam am na right ami even the worst of human beings doo ko dee jël rek nga ne ok kii ku bon la nga teg ko yeena yi moom tam dafa am rights as nit waaye leena tamit moo fa nekk mooy moom bi mu demee si TRRC bi dafa ñëw first day mu wax li nga xam ne yëpp moom bokk na ci lu bon the next day mu ñëw mu commencé di nettali moom liñ ko def moom so Gambian bi ndeysaan Gambian bi pour manipuler ko gaaw na Gambian bi gaaw naa yërëm nit koo xam ne moo gën a bon ñëpp su defee lu bon mu ñëw mu def wala dara dal ko loo xam ne dinañ ko yërëm so mbiram noonu la demee and a lot of people carry Sana jàmbaar la xoolaat Sana bi mu doon testify the whole country stood 2 days nit ñi nangu ñëw liggéey soo demee si offices yi ñëpp bàyyi nañ seen liggéey ñu ngi seetaan Sana foo dee di jàmbaar lu Sana dafa wax dëgg ñëpp ku nekk ko foo romba rek ñu ngi wax turi Sana jàmbaar la Sana jàmbaar la te bi mu ñëwee mu commencé di dugal si on story bi moom liñ ko def ñi si lañ ko commencé di yërëm and I think ne TRRC bi public perception bi ñoom tam loolu ngelaw baa leen fuufaale ñu dem but don't you think ne for the fact ne daf leen help pour make sure ne job bu ñu waroon a def mu gën a easy loolu moo tax TRRC xam nga Sana did not have a choice xam nga bu leen ko jox loolu he didn't have a choice he had a choice moom laay wane he had a choice choice bi mooy mu ñëw mu wax dëgga o choice bi mooy mu ñëw mu wax fen te xam na ne su demee mu wax fen maybe Sana is a little bit smarter than the others maybe ñoom Edward ak Yankuba because Sana xam na ne man ma am wax dëgga moo ma gënal ma wax fen moo tax mu ñëw wax dëgga bi yëpp the others ñëw na ñoom dañoo ñëw rek commencé di foog ne nit ñi dof lañ comme Gambian yi eewuñ dañoo dem rek ñu kamasa leen wax leen li ñu neex rek gaay gëm ko but loolu Sana war see rëcca just because Sana ñëw na wax na dëgg rek Sana rëcca ma ne la ne Sana xale yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon seen ron for example seen bodyguards and all of that ñooñu foo dem ci aduna bi crime su amee ñi nga xam ne ñoo bear the greatest responsibility ñi nga xam ne ñoom rôle buñ ci play moo gën a am doole ñoom lañ dee jàppa ñi nga xam ne ñooñu xëj na dañ leen yóbbuwaale rek wala ñooñu amutoon doole bi woon they were not in position of authority ak power ñooñu leen dee baalal so pour baalal Sana ma ne leen dafa isi government bi problème and government bi yes this is loi government bi li mu war a def mooy TRRC bi su joxee Sana amnesty ñoom liñ mën a def mooy ñu dem court ñu challenge loolu noonu pour ñu génnee ko buñ ko nangoo because Sana soo ko joxee amnesty Sana and Yaya Jammeh are all on the same level maybe later soo duggee si crimes yi proper Yaya Jammeh xëj na mooy di overall boss bi kingpin bi but others yi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw they all have to be treated
the same. Okay, now under the law. Now, because of time, so how about Vice President be looking at, I don't really know that of a favor or not, but an age, let's say, we know that some health conditions, of course. But do you think the government will want your guest to case him? With regard April 11. One go guest to, because look, the former Vice President, Dr. Ansu Jack An, I mean, age matawut ne magla wala def am health issues gis nañ Hissène Habré biñ ko doon yóbbu court yëpp I mean dafa màgget woon te amoon na health issues I mean waaye yóbbu nañ ko court gis nga soo defee lu bon regardless of whatever condition boo nekka you have to pay for your crime of course soo demee si court for example nga collapse nga daanu judge bi mun naa xool loolu mu ne ok kii nañ aj keesam bi ñu dem ñu mu jël treatment so that is what needs to happen so amee health conditions su fekkee ne doo mun a taxaw for example judge bi mun naa compromise mu ne ok jox leen ko toog mu toog so loolu du issue bi mooy moom she played a big role because look mom was vice president so xamee ne this wasn't right illegal instruction wala order yow amuloo benn right pour implement loolu soo ko implementé yaa ko def you are equally liable and culpable so Yaya Jammeh wara génn ci dëkk bi outside mu ne vice president mais make sure ngeen you take care of this whatever li ngeen def rek baax na and then you take that order you pass it on ngeen raise students all of them need to pay a price okay now how about Gorgui Mbub position am go ndeysaan moom mbiram comme man because man fu ma yaroo Ibo Town dafa bëri problème dafa bëri ay crime time boobu Go was just rising the rising star in the police mu ngi nekk boy mu ngi train ba fit waaw time boobu ñun dañ doon enjoy Gorgui Mbub because Gorgui Mbub su ñëwee pour jëli boy moom dafa xeexkat la so time boobu nit ñi dañ daan enjoy loolu ñi nga xam ne time boobu amuloo woon that living ne human right am na dañ ko daan enjoy ne su ma dóor boy di leen kurfeñ di leen dóor dina la dóor from fu mu la arrêté ba police station dugoo dina la dóor Go dafa amoon doole so suñ déggee ne timi Go moo ñëw boy yëpp a dee daw because Go su la jàppee was it effective in terms of fighting crime yes but it was not right because human right I mean you cannot just come and start beating people like that so da nga gis ne 5 years buñ ko bëgg a suspend I mean government nañ si war a taxaw non war nañ cee taxaw because Go of course no look nobody is also indispensable mun naa laa wax loolu because ñu bari dinañ wax ne Go mu ngi def liggéey bu baax miinu ne Go su fekkee ne Go mu ngi def lii miinu ne su defee committé crime waruñ ko punish Go is also si level nit ñi yëpp la nekka so te leena tamit nañ bàyyi di wax loolu gis nga dëkk bi kenn indispensable ko doo wane kii suñ ko amutee rek suñ dëkk du dem si kanam there are more competent and more equally ñi nga xam ne up to the tax ñi nga xam ne they are very good ñi nga xam ne mën nañoo replace without Go suñ police bi dina dem and they are going to even do a better job so kenn amut that indispensable status ne kii suñ ko amutee so I think ne ñi nga xam ne yëpp call nañ leen out def nañ dara they all need to pay a price okay Lamin daba sa opinion about Sana's case and then Gorgui Mbub ak former vice president nga boole yëpp totally with government TRRC bi ak bi dafa am lu mu wax and man two reasons moo tax ma disagree with government and I think ñu ngi set président bu nga xam ne dinañ dem to a point ñu bëgg a prosecute these cases duñ ko mën a prosecute parce que lu tax number one ak bi dafa am lu mu wax with regards to kan moo deserve pour am amnesty so no matter crime bu kooku commit su ñëwee mu fulfill loolu noonu dañ ko war a grant that amnesty understand nga so pour man loolu laa gis two si keesi Sana nekkul na like amul choice Sana am na choice mën nañ koo invite pour mu ñëw testify mu bañ a ñëw like the way other people do non bul ma wax ne amul choice Sana lan la Sana mën a dundal léegi loo xam ne Sana dundut ko non waaye Basamba da nga maa may soo sa time su jotee nga wax non Basamba time amut may ma rek non bay ma boy time amut non déedéet time amut sa time su wax su jotee nga wax Sana su ko neexee mu toog ñaaka ñëw Sana mënut a dundal fu mu nekk léegi loo xam ne nii damut true that su nekkee the worst that can happen to Sana mooy dañ ko sentence prison Sana has gone through prison with torture te this time suñ ko sentence prison du ànda torture maybe dañ ko yóbbu in a jail boo xam ne sax is more comfortable than mine too you understand so amul dara lu moo dundaat loo xam ne ni dundut ko already experience ut ko
there is no pain bu ko TRRC mun a teg boo xam ne Sana didn't go through that but TRRC pour ñu convict Jammeh they need Sana needul TRRC pour bañ a dem jël de naka Sana needul the prosecuting team pour bañ a dem jël de prosecuting team bi ñoo nit Sana pour prosecute Jammeh suñ bëggee convict Jammeh and lu tax man ma bëgg a government ñu gën a clear with the victims and victims itam foog ñu understand leena buñ demaa emotions you understand mënuñoo government mënut a prosecute all the people who are accused of crime loolu mënut a am fen te amul fen si àdduna bi parce que foog ñu waxante dëgga gis nga soo bëggee prosecute façon crime yi foog nga pare pour joxe dara nga am dara number one léegi right now ni tey lu gën a important mooy ñoom nañ xayma ak ñi nga xam ne ni ñoo nekk di kii people ñu guys bugg a prosecute ñoo xam ne dañ war a face justice then ñu xool ñu nga xam ne ni tey ñooñu pare nañ pour testify against those people and provide evidence parce que lu ñu wax si TRRC bi loolu witness testimony la rek mun na dem ba si court bi sa court bi reject ko you understand so suñ ko rejecté léegi what next lan nga niit ñu fa nekkoon nga niit ñoo xam ne ñoo commit crime bi ñooñu nga niit so soo waxee ne da ngaa prosecute Sana wala da ngaa prosecute ñoom Malick Jatta wala da ngaa prosecute ñe you think you will call those people to come and stand as a witness ñëw taxaw nekk a witness it will never happen te ñooñu suñ ñëw taxaw as a witness dafa mel ni yow doo am witness testimony even in court mais pare right now nii because of NIA tamper nañ with the NIA itself to its original form mënulutuloo reconstruct the scene pour nga isi ko si court bi you understand so this process man moo tax ma binda ma ne the easiest part moom lañ jàlla right now nii mooy indi white paper def recommendations that is the easiest part beneen difficult task bu ñu war a amaat mooy getting the laws su nekkee suñ constitution bi amul di required law frame pour ñu prosecute these cases da nga war a ñëwaat dem parliament yaa foo xam parliament boo xam ne nii pour make laws parliament boo xam ne yaa ngi am pro Jammeh APRC pro Jammeh non alliance movement yaa ngi am yaa ngi am the NPP alliance yaa ngi am UDP all these three people ku nekk am na sa personal interest so would they come together ñu gis national interest bi ñu put up away seen differences yi and ñu draft law bu nga xam ne dinañ mën a prosecute Jammeh and all the people that committed these crimes so beneen affaire bi mooy vice président man lu ma gis foofu noonu mooy ne you know I felt like si had an opportunity and li fi nu naka la use that opportunity pour wax mooy ne si TRRC bi I believe ne gomuma ne moom si gave command pour ñu sut man gomuma loolu noonu I believe ne Jammeh spoke to his military guys, his commanders on the ground, and they acted. And there was nothing that he could have done to stop them from acting. Man, lolu lago. One day, the fact that he was given an opportunity at the TRRC to testify, she still, man, never believe she still has that loyalty towards Jammeh. Not only her, but a lot of people that came to TRRC, they have that loyalty towards Jammeh to the point like, ne, buguñoo anything damaging to Jammeh. And I think maybe that lolu mo nek am mistake am but I don't believe na man gomuma ne she would give orders to the army pour ñu shoot man gomuma lolu non okay now how about Gorgui Mboup no I think man Gorgui Mboup waroon na génn ci service a long time ago I think go you know 10th and 11 April what he did commission report bobu non said something about him okay he was given another opportunity mu ñew still you know abuse the rights of other people you know in the course of doing his job you know man gomuma ne like the way he's acting lolu moy cop crime I think that is going to make people more angrier you know towards even the security personnel and I don't think the mom naka la mëna waati mu ngay jox police yi derbu tur bu neex daal sort of okay lu mo def you can do that under Jammeh and succeed and be applauded but suñoo try pour build system bu nga xam ne dañoo build democracy you cannot entertain an officer boo xam ne dafa dem muy arrest nit mu laa mbéj ou mu laa jas ou di la mount loolu mënuloo ko justify fen you understand and I think it's about time tamit suñ bëggee police tam ñu fight crime government needs to invest a lot of money pour equip the police boy police buy dem attaque buy dem arrest groupe ou buy dem arrest gang boo xam ne ñu nga amee paaka jaasi police bi muy dem foofu noonu ak motorbike wala muy dem foofu ak loxo neen you think that police can do anything mënu koo def so pour man the reason why xëy na sama bis bu
go. It's not about he's a good officer or he's a smart officer. No, it's because he's very aggressive. So those kind of police officers, man, I think they are not fit for purpose within the police. Okay. But even the IG, so without government taking steps, man, I think the police high command should have taken that guy a long time ago. Okay, do this opinion about Sana and then you know down. Yeah. Comme li ma ci gannaaw rek TRRC seen recommendation lañ def government mun naa gisee neneen so ku nekk am na dooleem ku nekk am na luñ ko may si liggéeyam so du ma wax ne dañ ko war a jox amnesty parce que du moom kenn su fekkee yi fii joxe amnesty li ma gis mooy nguur lu ñoo bugg a bañ mooy nga jox ko kii nga bàyyi keneen dafa jur beneen coow because ku nekk mun naa am reason ku nekk dina am suñu lu moo sukkandeku su boobaa dina jur coow bu mag comme li ma wax rek gis-gisi ni dafa utee TRRC ak bi mu ngi fa waaye soo ko xoolee ci beneen boor tam is not superior to the constitution liñ frame la defar ko gis ne ñii nii lañ war a liggéey waaye ndax fu mu nekk TRRC liggéeyam jeex na da loolu dafa continuer di saaf lu bari luy dox ñu ne déedéet ak bi lii la wax loolu ñu drak ko pour mu dem on maanaam feel ne ak bi duration boobu la for that period pour mun a def seen liggéey ñoom am nañ every right ñu def seen recommendation gis ne kii nii kii lele waaye government tam nañ leen jox seen progrès fi nekkul ne yëpp lañ war a nangu sañ ñoo yoon ne déedéet ñun tam nii lañ gisee so at the end of the day moom su filee ne still he is entitled to that I think ne the appeal court dina mun a def liggéeyam soo demee ci appeal court mun nañoo seet ne waaw kii am amnesty buñ ko jox war na koo mun a am because of lii ak lii ak lii ñu bàyyi ko mu dem su boobaa nguur du mun a def dara court bi su waxee déedéet liñ ko jox warut ko mun a am nii ak nii la war a demee den su boobaa loolu mooy dox man li ci ëppa daal foofu laa ko mun a tënka ne luwaa moo mun a setal mbir yi waaye ni ñoo gisee moom du mun a nekk benn foofu mu utee waaw former vice président dëgg la place la boo xam ne su fi président nekkul yow yaay utu lu bari waaye nit ñi nañ xam ne président tam du dee tukki rek amatut benn commande wala amatut benn communication lu xew jokkoo daf dee mun a am man gëm naa ne du façon ngi nit boobu koo xam ne lu bari lu ñoo jéem a teg si ndoddam dina ko def gëmuma loolu xëj na foo ko xoolee mooy li nga bëggoon mu wax wala loo bëgga pour dégg ci moom defut ko moo tax da recommendation mu ñëw ci moom ci wàlla boobu waaye du façon ngi nit boobu kuy def li nga xam ne lu bari ñeneen ñi lu ñoo séntu ne am na ci wàlla wala daf si am cër bu baax man wax naa ko ci gannaaw ne April 10 du lu ñoo dégga maa ngi woon ci biir mbir yi fu sutin bi yëpp commencé dama ko fekkee Westfield la woon former CDS colonel Baboucarr Jatta mu fa ñëwoon pour wax ak students yi jéem a calm situation bi affaire yi nañ ko bàyyi students yi ambush ko li tax ñu ambush ko mooy dafa am student yuñ jàppoon mobile traffic dañ leen detain foofu so ñu ne ko pour léegi nañ dem nga wax ñu bàyyi ñele it's like a presso buñ teg ci ko am ñu escort ko mu dem ñun ñëpp ñu ngi ci woon si lañ bokkoon biñ demee ba jege dañ taxaw because of gis nañ gaa ñu ngi line ñu ngi amee goon so suma maas bi ak ñeneen ñun dañ ragal foofu lañ amoon nangu ñoo continuer ñu taxaw waaye moom bañ ko woon mu dem bon am na ñu insist students yi ne still nañ dem students suñ téye foofu ñu fa diteen dañ leen war a bàyyi biñ demee ba egga commencé na sax wax ak gars yi exchange some words mu saanee ku tëdda si suuf foofu la shooting bi commencé loolu lan nga wax di vice président déedéet am na lu bari lu xew dañ ko fekkee ñun fa woon si suñ kanam la xewee and shooting boobu moo continuer ba that journalist that Red Cross guy te doon serve as a journalist I think something baro si shooting boobu lañ ko fetale because daf doon daw pour dugga biir Red Cross so a lot has happen loo xam ne doo mun a wax ne vice président bi moom moo responsible solely waaye recommendation pour man it's a recommendation ñoom noonu lañ gisee dogal boobu lañ jël foog ma ne nañ ko mën a génne góor gi on the side of góor gi moom am na lu bari loo xam ne man fekkee naa am na li ma ci dégga comme ku nekk ni moo gisee taxawaayam légal la ñu bari dañ koo ragaloon si approach am ak ni mu doon defee te nekkul nit ku tuuti lu bari jëmaam fu mu toolu du kuy bàyyee nit boppam waaye mun naa ne area bu mel ni Talinding man xam naa ci dara ne temps bi moo nekk foofu bi mu fa amee réglé woon na foofu soo demee ñu bari ñu dëkk Talinding dinañ la si mun a wax dara demoon na temps ba booy sax ñu bari suñoo génn dañoo génn ak document
am na situation yoo xam ne su ñëwee ni mu ko doon defee di nga ne dëppoo wut ak loi xëj na moom daf doon use approche boo xam ne loolu la gis ne moo mun a régler ay mbir ndax violate na ay right si keneen waaw loolu kenn mënu koo daaxa lim liggéeyee dina am ñu wax ne waaw war na koo defee noonu ñeneen ñu gisee neneen waaye ne du mun a ñaaka pour nga cop crime moo xam fii la moo xam beneen dëkka ñu ngi koo gis ñu ngi koo gis ba ay Amérique yeneen dëkka action bu ndaw ngay def ñu fetel la rey la ci lan léegi-léegi sax ñu laaj la dara nga bugg a génne document ñu ne dañ ko mistake ne dafa génne weapon ñu shoot ko so worse than that sax happen na ci yeneen dëkka man gëm naa ne amul perfection ci nit ki li moo liggéey waaye at the end of the day recommendation yuñ teg man ba tey dama bàyyi luwaa pour mu jël koosam government am na ci dogal waaye luwaa moo féetee ok Dudu nee na sa opinion about Sana and then ñu ñëw down to you. Sama opinion about Sana mooy ne xam nga nettali ci làmmiñu borom Sana ñëw na si TRRC bi mu wax liñ ko laaj yëpp liñ fogoon ne loolu la def ñu laaj ko mu ne waaw maa def lii maa def lii maa def lii maa def lii am na yenn yoo xam ne daax na ko nag ñu ko dafa fiil ne tuuma lañ teg ci kawam defu ko waaye gis-gisu nit ñi ak man si suma bopp si suma gis-gis mooy ne dëgg la fa wax ak lim xewee ak lim def moom ci lu mu bokk lu mu bokkul wax na lim def wax na lim deful soo léegi man dama dee fiil ne ñu bari dañ unfair ak commissioners yi suñ bëggee wax ne seen recommendation pour amnesty pour Sana because they're using emotions, they're being sentimental. I think it's quite unfair. These people have done amazing work because ñoom loi lañ nekk di toppa te loi bi sarta bi leen wax mooy ne ok after biñ paree ku bëgg a amnesty nga apply te da ngaa gis naa ne explain nañ ñi binda yëpp understand nga ak ñi nga xam ne def nañ ko niñ ko war a defee ni ko loi waxee ñu ooyaat leen ne leen defee leen ko nii am na ñoo xam ne defaat nañ ko am na ñoo xam ne defaatuñ soo ñoom loi bi lim leen wax ñu def fo naa ne ñoom def nañ loolu noonu ba pare loi bi lim leen wax ne ñu seet ñi laajte amnesty bi li nga xam ne dinañ ko wone pour ñu jàlla ndax buñ jàlla soo ñoom li leen loi wax pour ñu def man suma gis-gis mooy ne def nañ ko ba mut te li tax ñuy laa jox ak li tax ñuy laa xañ ñoom itamit fo naa seet nañ loolu te du Sana rek lañ jox amnesty si suma gis-gis bi ko riit naa ko jox nañ ci ay ñeneen tamit amnesty te li tax ñu jox leen mooy ne li tax nga war koo am ñoom def nañ loolu noonu ñu war koo mën a am léegi amin dégg la again exactly waaye again loolu yëpp si gis-gis la understand nga gis nga because tamit dafa mel ni Kandji li sarta wax Kandji def na ko because man su ma gis-gis su ma doon joxe amnesty yàlla xam na ne Kandji du ma ko jox xam nga waaye ñoom tam jox nañ ko parce que regardless lim def parce que man su ma gis-gis dama feel ne sax Kandji am na yu bari yoo xam ne waxu ci dëgga ay yooyu noonu man loolu laa foog Kandji parce que daf doon twistan wiiri tey mu wax li ëllëg mu wax leel tey mu wax li ëllëg mu wax leel waaw waaye joxe na ko ay yooyu noonu soo léegi su nekkee ne jox nañ ñeenay ñu fil ne li gaay war a def defuñ ko joxuñ leen waruñoo toog di wax ne TRRC bi dañ use emotions or Sana daf leen play or whatever comme ni nga ko waxee Kandji jooy na fa jooy yu rëy sax xam nga baalu yu rëy so loolu yëpp nañ ko put aside and let's not be unfair with the commissioner man I think ne that will be very very unfair and will be very very disrespectful to their persons and to the kind of individuals there waaye léegi naka government bi ñoom seet nañ ko ñu gis ne kenn si ñiñ jox te waruñ koo jox mooy Sana ñu daaxal loolu noonu soo léegi su dee daaxal nañ ko xam nga yogal wal bu baax statement su génn foofu noonu is not enough evidence loo mën a use court to prosecute some of these cases. Okay. So foog gaay make victims ñu understand ne foog ñu pare pour sacrifice ñeneen ñi ñu jox leen amnesty. Okay, now because of time continue. So léegi li ma wax mooy comme que loi si yëfi loi la ñuy dox TRRC bi li leen loi jox ñoom def nañ ko TRRC bi li leen loi doole bi leen loi jox ñoom doxalee nañ noonu government bi tamit doole bi leen loi jox ñoom it doxalee noonu parce que kenn du mën a wax ne waruñoo bañ war nañoo bañ nañ léegi fu mu nekk nii naka lañ ko xatee olof boobu laa fàtte
naka lañ ko waxatee the big elephant in the room mooy dem court understand nga comme ni ko Daba waxee rek ndax léegi dinañ ko mun a prosecute si court bi niñ ko buggee ndax suñ ko prosecute ñu sentence ko ndax ñeneen ñi ñu war a prosecute understand nga ñi nga xam ne am nañ ci interest sana mun na leen dimbali si na mu de so loolu yëpp daal nañ ko bàyyi ci loxo court bi fanaa ne ñoom waaw du yomba moom du yomba so nañ ko bàyyi si ñoom am sure ne ñoom dinañ ko def naka la baaxee waaye man suma biir daal nañ ko def ba nga xam ne victimes yi at least duñ am 100% satisfaction waaye ku ci nekk di nga toog ne xaarte bi yàggoon na waaye at least li ma doon séntu gis naa ko au lii nii dinaa mun a tëdd ma nelaw man daal ñooñu ñooy suma paramount interest sa opinion about former vice bi nu mu gën a gaawee ak góor gi former vice président bi honestly 10 minutes rek lañ dese former vice président bi moom man suma gëm-gëm may ne comme ni ko kii waxee rek fooguma ne moom moo joxe woon commande bi pour shoot te gëm naa ne jigéen jooju dëgg soo ko cité ba seet jigéen ji lim xamoon foofu noonu dëgg la moo amee position bi because soo amee position bi it comes with responsibility waaye jigéen bi dëgg man suma gis-gis mooy lim doon xam lu néew la understand nga te lim doon dogal foofu noonu lu néew la so at the end of the day by position am dafa am pour take responsibility waaye man foog naa ne gisuma jigéen googu nen dina toog ne shoot leen doomi jàmbur te mu ngi amay doom ak yooyu fooguma na ko de so why again this is what comes with the position and the responsibility that was bestowed on her so dafa am pour face the tune about age ak yooyu noonu I guess the courts also will be considerate to consider age am da mun na stand trial da munu ko stand and then they will decide on that ok dafa basama naka góor gi mbuub moom man dama foog ne góor gi mbuub waroon naa génn ci suñ système bu ba yàgg ba génn di neex parce que at the end of the day I mean ñaata commission yoo xam ne fay nañ góor gi mbuub ne fitut pour nekk foofu noonu digal la da nga bëgg a cop crimes waaye gi nga uniforme bi da nga ko sol te uniforme bi dafa am sarta yoo xam ne moom ngaa doxalee waxuñ la nga def li góor gi mbuub doon def te suñ la waxee ne understand nga I mean obey orders but waxut obey orders soo xoolee sa dafa obey legal orders te orders yi ñu doon obey noonu it's not legal so ñoom dañ wecci sarta te góor gi mbuub dafa war a dem bu yàgga góor gi mbuub waru fee nekk uniforme boobu waru koo sol ndeysaan xam luwa ak joxe opinion du benn waaw ci di code waaw ok Ansu gis nga right now nga waxoon naa ko fi ma ne amnesty bi TRRC acts bi is not enforceable by law and that is why the minister said they're going to put a prosecution office they're going to put a team they're going to put up a court that is when the mandate is there to prosecute and even to give amnesty TRRC only recommended send liggéey mooy recommendation whatever they have given is not enforceable anywhere in the world because the court has to be established understand nga gis nga ne man do wax nga ne ma bu ma dama du noonu man dama ma continuer waaw so da nga gis ne amul mic so go there. Voilà, moom gentleman. So da nga gis ne da nga gis ne Ansu in the case of Sana Sabally amut choice Sana Sabally when you look at the summary execution of those 11 officers, he gave orders to kill them, cold blood. You cannot let that go like that. And simply because there was suspect on exactly. Okay. Yeah, and then Yahya Jammeh, the fact that Yahya Jammeh has not been directly involved does not make him free. He is complicit. No, what I'm trying to say, with the evidence that was put to us, what we hear is command. But we're telling you about people who were in present when people were summarily executed, and they gave orders directly. And most of the Yahya accusation of Yahya Jammeh is just complicity. And then of course it's a grave crime. It's complicity. But what I'm trying to say is that Sana was directly involved in killing people. Sana knows that from Neka, when it comes to international universal jurisdiction, Sana is liable. Of course,
Sana's, in fact, one of the few cases that I am referring to that we can say that a crime against humanity is committed is one of those that Sana was part of. And of course, the international community or international partners that we contacted for Sana Punyo Mun testify, Sana cannot say no because those are the ones giving Sana protection. So they have to discuss to tell Sana, we're giving you protection, but do you have to go? Understand what I mean? No, you can, it's up to you. It's voluntary. It's voluntary to come, but Sana has no choice. That includes the former vice president of the vice president, Edward Singate. They had no choice but to come and testify because it was very important for international community to know the truth. And these people are living in countries where those people are also concerned. Sana has, what I'm saying. We have seen when Yankuba came and refused to talk. What happened to him? Right now he's facing the repercussion. But what I'm trying to say is that Sana cannot be forgiven. Of course, people can be given an amnesty. The victims, Sana does not. The state then saw Sana. Of course, Sana did not testify. See court. When they establish the court, Sana will come and testify. Sana did not know. The court they want to verify. Sana lum wahon, lum testify, na dega na do dega. And Sana must come because that also may be the plea bargain for Sana Fujnowe pour testify. So that can be given to him now. You know what I mean? So no, it's not the same. So that can be given to him now. Former vice, and then you see. Yeah. No, double. Borom hol gadam nan garab ngada sa bopa. Borom hol. Nañu si former vice bi now. Waaw. Xam nga ñëw si góor gi. Non nañu si former vice. Ma bàyyi sa. Fadel affaire waaw. Okay. Because time bi dafa jeex waaw. Listen, Sun Yai, former vice president, I agree with all of us. We believe she doesn't have the heart to give direct orders, but she's complicit. She's very No, what I'm saying. Okay. Suma brother. I'm guy suma brother. But I'm trying to say, I agree with many. For the first, I agree with Nene. Of course, of course, she may not have the heart. To give those orders, but she's complicit because at the time she is the president at the time. She was the president at the time. Whatever happens under her watch at the time, she's move to Gorgi now. Because of time. Wow. I agree with what Dabak said. You see, we need to build a system, whether Lamin or you or me, whoever is there, the system will work. Okay. We cannot build a system around one person that he's aggressive, he knows how to, we don't have criminals. We have people in this country who are tired of the system, who are tired, they need help, who need They just protest. Exactly what I'm saying. So we don't need somebody who will go and show, you know what I mean, fight with them. We need someone to talk to people. You know what I mean? We don't have to approach crime with a crime. Okay. One of them arrest in your door and just and it's not right. Let's put a system the people will be happy. Will negotiate with the police. They're ready to give police evidence. Police. Okay. So and police come to go ahead. The police are very, I mean, they are very, you know what I mean? Okay, Basama. Nañ ko bàyyi ba next week inshallah. Man ay ñaata fan nelaw ma ne ko nelaw yu correct fu mu nekk nii bi ba next week inshallah rek dinañ indi beneen gis-gis pour askan wi jërëjëf.
asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Dega Bimo, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, de baro def la dé consult or légui yow ya dé yóbbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy laajte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaji ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le sodo ka APRC da kala image de da kotenge isaje fu Gambia nol kotenge si la pati ñina kotenge You know, yalon say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala.